Idag tänkte jag att vi skulle titta lite mer på räntemarknaden och vad den har att ge. Daniel Karlgren, förvaltningschef på Kaptor, välkommen hit. Tack så mycket. Jag säger också välkommen till Niklas Nordenfelt, Head of High Yield Invesco. Tack så mycket. Jag ber att få återkomma lite senare till det. Jag tänkte att vi skulle börja, Daniel, och prata lite om faktiskt Avanzas räntefonder som är på gång. Vi har 2 räntefonder som kommer att lanseras inom bara några dagar, skulle jag säga. Och dels har vi en korträntefond i kronor och dels har vi en företagsobligationsfond. Jag tänkte, kan du berätta lite kort, vad är det här för fonder och vem passar de här för? Ja, om vi ska börja med den här korträntefonden så är tanken där att man kanske känner att man vill flytta ut lite av sitt kapital från risktillgångar, aktier och obligationer. Och på så vis ta lite mindre risk på marknaden nu när det är så pass stökigt som det ändå känns. Och då vill man samtidigt ha tillgång till de här pengarna när man tänker att ögonblicket är det rätta för att kliva in och investera i risktillgångar igen. Så att det är tänkt som en kortsiktig placering som ändå ska ge en tillräckligt bra avkastning för att det inte ska kännas som att pengarna brinner upp när de inte är investerade i mer riskfyllda tillgångar egentligen. Så det är grunden i den här korträntefonden och tanken är att den ska placera bara i AAA-papper, det vill säga det allra säkraste som finns på obligationsmarknaden och papper med kort löptid helt enkelt. Så det ska vara en väldigt stabil fond med en avkastning som ligger nära egentligen den korta styrräntan då. Skulle du säga att det är ett alternativ egentligen till ett sparkonto? Ja, fast det har ju samtidigt marknadsrisk får man tänka på. Men risken är väldigt liten och tanken är ju att det kan användas som ett sparkonto men pengarna blir inte upplåsta på en viss löptid som man kan behöva göra för att få den avkastning man vill ha i kontomarknaden då. Utan här finns alltid pengarna tillgängliga om man hittar någonting som känns som en bra investering helt enkelt. Mm. Och jag tänker, när får jag tillgång till likviditeten då? Ja, det här blir som en värdepapperscykel på den här fonden så att den handlar det vi kallar T+2. Att pengarna får man 2 dagar efter att man har gjort sin transaktion egentligen, precis som på aktiemarknaden. Mm. Kan du säga att man förväntas få lite högre avkastning på den här än att ha pengarna på ett sparkonto? Ja, jag tror det. Nu finns det ju det finns ju en hel del sparkonton där man kan få högre avkastning. Men där är man ofta tvungen att låsa upp pengarna. Så att här är ju pengarna hela tiden tillgängliga genom att man säljer fonden och investerar i det man vill ha. Mm. Och då kan man få en bättre avkastning än att ligga på ett sånt rörligt konto då egentligen. Men du sa att det finns ett visst mått av ränterisk i den här. Ja, absolut. Det ska man inte sticka under stol med. Att här finns det en marknadsprissättning hela tiden av de underliggande AAA-obligationerna då. Nu är de väldigt korta så att prissättningen rör sig inte särskilt mycket. Men man ska vara medveten om att det här inte är någonting som står helt stilla egentligen. Då. Nej. Och mot den risken man tar så kan man förvänta sig att troligtvis åtminstone få en avkastning som ligger någonstans kring styrräntan över tid. Ja, precis så är tanken med det här. Mm. Om vi tittar på den här företagsobligationsfonden då, som vi också kommer lanseras här inom kort. Vad är det för någonting och vem passar den? Den är ju mer tänkt för ett lite långsiktigare sparande då, att man vill ha pengarna i marknaden men man kanske inte vill ta väldigt mycket risk utan då är företagsobligationer ett alternativ. Så att här har vi mer rörelse med marknaden upp och ner. Man märker av ränterörelser och man märker av kreditrörelser då egentligen oro på marknaden eller lugn på marknaden. Och vi ser väl att vi genom att bygga upp en portfölj där man som underliggande tillgång har svensk AAA men vi skapar en exponering mot global företagskreditmarknad via derivat egentligen kan få en väldigt bred portfölj som är stabil och följer marknaden på ett bra sätt. Och samtidigt hela tiden är likvid och lätthandlad. Och den är egentligen gjord så därför att vi vill att man ska kunna komma åt en typ av obligation som inte finns egentligen. Att det ska motsvara att de här företagen gör sin upplåning i svenska kronor. För det hade ju varit det bästa såklart för svenska investerare om alla globala företag lånade pengar i svenska kronor som fonder kunde investera i. Så att kapitalet som man investerar, det investeras faktiskt i svenska kronor. Så man har ingen valutarisk på det kapitalet man sätter in, kan man säga.
Det är precis så som tanken är här. Men däremot har man då kreditrisk, om jag förstår rätt, på de här en portfölj av stora internationella aktörer i Europa och USA. Ja, precis så. Och, det blir en väldigt bred portfölj mot de absolut största aktörerna på finansmarknaden egentligen. De största företagen och deras upplåning då. Och vad är det för räntenivåer vi pratar om då? Ja, då pratar vi ju någonstans mellan 5 och 6% just nu. Så att det är ju en betydligt högre avkastning egentligen än den korta styrräntan. Och den här beror ju då såklart också på marknadsrörelser och hur marknaden rör sig upp och ner just nu. Det går ganska fort just nu på marknaden. Men vi ser det som en placering där pengar kan stå en längre stund än kanske den här korta placeringen som vi pratade om tidigare. De här avkastningsnivåerna du pratar om, det är ju 5-6%. Det börjar likna aktiemarknadsavkastning. Ja, det är ju kanske närmare aktiemarknadens avkastning än vad vi har sett på väldigt, väldigt länge. För räntemarknaden har ju så att säga brottats med de otroligt låga styrräntorna som har funnits och den väldiga riskaptiten som har gjort att även kreditspreadar, alltså den extra riskpåslaget som företag har behövt betala, har varit väldigt, väldigt små under en väldigt lång period. Då. Jag tänker om vi ska öppna den här boxen lite till och titta på den här företagsobligationselementen som du pratar om, som vi egentligen då får genom den exponeringen från den europeiska och den amerikanska marknaden. Kan du berätta lite vad innehåller den delen så att säga? Ja, där har vi tänkt att vi ska ta 70% risk emot europeisk och amerikansk investment grade, det vill säga de absolut största, säkraste företagen så att säga. I ratingtermer pratar man om BBB och uppåt egentligen där. Och sen så finns det 30% som är då ett element som är mot high yield-marknaden. Alltså lite svagare krediter men som också ger en väldigt mycket större avkastning över tid. Men det är ju lite mindre emittenter ofta och lite mer riskfylld upplåning då. Ja, spännande. Den fonden, den ska bli spännande att se faktiskt hur den kommer att gå och hur den utvecklas. Ja, men jag tror att det här kan bli väldigt intressant att se framöver. And Niklas, I turn to you now because Daniel mentioned the high yield element of this fund. So you're heading up basically the team of high yield at Invesco in Atlanta. Yep. So let's dig a little bit more into the high yield segment of the market. I know that you have said to me before that with regards to high yield, there's a history of under-promising and over-delivering. Can you elaborate a little bit on that? Yeah. Thank you, and I appreciate you asking me in English. Look, as an investor, what I love to seek out are areas that are misunderstood and unloved. And high yield as elements of both. And what I mean by that is that high yield has delivered excess returns above any kind of liquidity premium that you should expect. So the way I look at that is the spread that you get compensated for in high yield. Eventually what you're losing is the realized loss. So you're being compensated for eventual default losses. And if you look at the historical loss rate compared to the historical spread rate, the excess return from that has averaged 369 basis points. So almost 3.7% excess return. So that to me suggests that the market is misunderstood because that's not a normal liquidity premium. So I tend to think of that as kind of the misunderstood premium. And I think the reason for that is that there's a lot of structural constraints for high yield for investors. There's limitations on buying into high yield. So, for example, there's many investors who are precluded from buying anything below investment grade. Similarly, there are restrictions on buying triple Cs and or going through any kind of bankruptcy. So there's a lot of fear built into getting into the high yield market. So I think those structural constraints and kind of misunderstanding of what a bankruptcy actually means in terms of performance has helped us as investors generate excess returns. But if you look ahead now, I know that the high yield segment of the market is more correlated to the equity market than actually the treasury market. Yes. So let's say that we foresee a light recession in the US coming fairly soon. Yeah. Do you think that it's going to hurt the high yield market then by how much? Yeah, well, I think we have something built in that's very positive, and that is the absolute yields. So
the high yield market is about 8.5% in yield right now. So that's a nice cushion to chip into. I think the probability of actually losing money in high yield over the next 12 months is exceptionally low. So what cuts into that return? One is spread widening. So if we do have a recession, yes, I do expect spreads to widen from here. My guess is 50, 75 basis points. But if that isn't occurring in the midst of a recession, I would also expect the Fed to cut rates, and you see treasury yields would come down. That does provide a lift to high yield as well. So my view right now is that lift more or less offsets any kind of spread widening. So then what we're looking at is the starting yield less any losses. And our view on default rates in next year is actually still pretty benign. We do expect them to rise, maybe to 4 or 5%, but we already know which companies are going to default, and they're largely priced in. So the actual realized loss that we foresee is maybe 1%. So in my base case scenario, we're looking at the starting yield maybe less 1%, which gets me to about 7 to 8% next year. Mm. So the starting yield are at 8.5% roughly for the market level for high yield segment. And that is a good predictor of future returns, if I understand you correct. Yeah, so what's really interesting is many people try to time high yield. And I find high yield to be probably the one asset class you shouldn't time, because you're foregoing income, which means your opportunity cost of timing high yield is very high. And when we look back historically, the starting yield has a very high correlation to your next 3 and 5 year actual returns. It's not a straight line, but if you look at it from an annualized perspective, your next 5 year annualized return matches very closely to the starting yield. So starting at 8%, 8.5% today, I would expect over the next 5 years that you will return roughly 8.5% annualized. Mm. But then you need to withstand some volatility, of course. There's some volatility, and look, we think volatility is okay. That gives us opportunities to be selective in types of bonds we own. The fantastic thing about high yield is that they're bonds. So historically, you've gotten or received roughly equity-like returns with almost half the volatility. But they're not equities. Equities can go to zero, but bonds, we know what the terminal value is, and that's par. So in previous sell downs, what we've seen is the market bounces back very quickly because we know that the terminal value is par. So this pullback to par is a powerful force. So unless there's a bankruptcy, unless there's a restructuring, that pullback to par is powerful. In addition, when we do have sell-offs, we're able to reinvest at higher yields, and that tends to turbocharge the subsequent returns. So you may actually want to predict a downturn in order to get even excess higher returns in the future. Mm-hmm. I'm just thinking, given that we have a decade of zero rates, and then all of a sudden they have lifted rates from 0 to above 5%, basically. Yeah. So the absolute yield level of 8.5% sounds very compelling, right? Yes. But on the other hand, the spread is not that exaggerated, right? It's fairly modest or in the mid-range. Yeah. So how should you as an investor, look at those? On the one hand, you have a very high absolute starting point when it comes to yield, but on the spread, from a spread perspective, it's not that attractive. So which leg would you stand on? I would imagine it's a function of the investor's objective. If the objective is to outperform other asset classes, then spread is going to matter significantly. If the objective is to have a positive outcome, a total return, I think the yield is very powerful. The spread levels, I just want to highlight that. So the current spread levels after a recent rally this month, they're below the historical average. But the historical average is a horrible data point because we're never there. We're either in a regime where we're much tighter or a regime of much higher volatility, much higher. And in the current moment, we're in kind of the low volatility regime. And current spreads are actually relatively high compared to a low regime average. So I would contend that, yes, we're below average, but we're also relatively attractive within a growing economy backdrop. And if I understood you correct, the time in the market is very difficult because if you miss out, basically, if you stand on the sideline and waiting for the spreads to increase, right, to get the right moment to jump into the market, you might be waiting for a couple of years and then you basically missed out on the returns. Is that what you're saying? That is what I'm saying. It's probably the hardest class
is a difficult time. It's also one that's one you shouldn't time, because as you're foregoing that income, that's a high opportunity cost that you're foregoing. So from your perspective, if I get it right there, your belief is that high yield is a good complement to a portfolio of equity, basically, because you get almost equity-like returns, but for the half of the volatility. Yes, so I think it's a great diversifier. In this environment, I would actually say it's a good alternative to equities, because you're getting, to me, the outcome, or the projected outcome to me, is equity-like returns with higher probability, higher certainty, and again with less than equity volatility. But it's also a fantastic diversifier within fixed income, and clearly that's a reason why it's included into that fund. But the great thing about high yield is, yes, the drivers of the return are income and economic strength, as opposed to rate sensitivity. So that means that the volatility in high yield is coming from different sources compared to most of fixed income. So you put them together, your fixed income portfolio tends to have higher income and overall less volatility. Interesting. Last but not least, I need to ask you, what's your feeling? What's going on in the U.S. right now? The economy. What's the pace of the economy, and what do you personally foresee? So the U.S. economy is ultimately driven by the consumer, and the consumer has continued to be very strong. So there's, the higher rates has been a net positive for a good chunk of the U.S. consumers, because there's many Americans are savers, and they are now earning more on their money. The negative impact that you see throughout Europe on the mortgage side is really not impactful to an American, because they've locked in 30-year mortgages at the very lows. So it's a very lagged impact from the higher rates. The areas that were most impacted by COVID, so the leisure areas, restaurants, travel, etc., that's the area of greatest strength today. So even though labor conditions are somewhat softening in other areas of the U.S. economy, there is a backfill of strength or need for people in these other service sectors. And this is sort of balancing out the U.S. economy right now. We do think that the consumption patterns will change going forward, but net out at a relatively modest growth as opposed to recession. So we do expect some weakness in consumption of goods. So think cars and refrigerators, things like that. But we do think there's going to be continued tailwinds on the leisure sector. So those are things like hotels, restaurants, travel, and casinos even. All right. Thanks a lot for joining us today, and thank you, Daniel, as well. Thank you. Och tack för att ni tittade på oss idag.